Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon darasi namu akan jiran darasin mu na Java Programming Language. Wannan darasi shine darasi na 10. Darasi na 9 da ya gabata mun shi ne akan Java String More Method. A wannan darasi na 10 insha Allah za mu shi akan Java Escape Sequences. Kafin mu ci gaba, yan uwa zan so ku yi min subscribe, ku dana min alamar karra da kuma like domin samun sabbin darussa da zarar dora a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Menene Java Escape Sequences, mai ake yi da su? Java Escape Sequences ana amfani da su ne domin saka wasu abubuwa a cikin string naka. A lokacin da kake programming za ka ga cewar idan ka ce system.out.print kaza, idan kana so ka saki printing din wani a ƙasa sai ka saki cewa system.out.print line kaza. To Java Escape Sequences ya kawo mana \n wanda za mu yi amfani da shi ba tare da mun saki creating din wani print ba, sai aje mana rubutun mu a ƙasa. Shi kuma wannan \r wannan shine \n, shi kuma wannan \r carriage return. Idan ka saka shi, abun da yake baya zai bace, abun da yake a gaba shi zai display, shi za a gani. Shi kuma wannan \b backspace ne, shi kuma wannan \t tab ne, shi kuma wannan \f pumpit ne, shi kuma wannan \single quote ne, shi kuma wannan double quote ne, shi kuma wannan guda biyu \. Ne. Bari mu je mu ga yadda suke amfani. Yanzu idan na ce system system.out.print sai na saka double quotation, na ce mubarak, sai na printing din shi. Kun gani ya bani suna na mubarak. To a lokacin da nake so in sake creating din wani suna mubarak, sai dai in zo na in ce ln line print line. Idan na yana print line sai yanzu in sake cewa system.out.print system.out.print sai in sake saka abunda nake so a nan, kuma in ce al-Mustafa sai in rona shi. To kun ga aje min wannan al-Mustafa a ƙasa. Da ban saka wani sabon system.out.print, da ban saka wannan ln din ba zai aje min shi a ƙasa ba. To ya za a yi? Shi kuma \n shine zai baka dama ba tare da ka saka creating din wani print ba, sai kuma ya baka dama ka saka ka sa suna a ƙasa. Kamar yadda zan zo anan sai in saka \n sai in ce al-Mustafa sai in rona shi. kun gani ya sake ajiye shi kamar wato new line ne, shi yana baka new line. Shine amfanin escape sequences. To shi kuma wannan da zan zo ana ce da zan saka shi kuma wannan \r amfaninsa shine idan na saka shi yanzu zai wannan suna mai na mubarak zai bace, wannan na Mustafa shi kawai za a gani. kun gani yanzu zan iya cewa enter your name, ko in ce enter your username, sai yanzu a nan sai in saka
backslash r. idan na saka backslash r dina a nan, idan na saka backslash r to zai yi min kawai printing din username. kaga shi user zai ga username, amma ni kuma na san abinda na saka in tayiwa username. to shine amfanin backslash r. shi kuma wannan backslash b backspace ne. yanzu da zan zo in cire wannan backspace din, sai in zo in cire wannan in ce backslash v. kun ga na sa backslash b, sai in rona shi. kun ga na samu space, backspace. shine amfanin backslash v. shi kuma wannan backslash t tab ne idan ina buƙatar tab. wato tab shi wani space ne wanda ya fi backspace girma. idan ina buƙatar shi kawai zan saka backslash t. idan na rona program kun ga mun samu backspace. kun ga backspace na iya zuwa a nan farko sai in saka backslash t, sai in rona shi. kun gana mun samu taf, nan ma mun samu taf. wannan shine amfanin backslash t. to sai kuma abinda za mu je a gare shi shine wannan m backslash m. shi kuma pumpit ne. sai shi kuma wannan backslash single quote. to bari in baku wani misali. yanzu da zan zo in ce wannan mage ce. to ita kuma wannan mage din ina so in saka ta a cikin single quote ko kuma double quotation. to idan na zo anan na saka quotation double quote, na dawo anan na saka, kun ga ya ba mu red line wato arrow kenan, mun yi ba daidai. to za mu yi abinda za mu yi, za mu zo anan sai mu saka backslash. idan muka saka backslash sai mu saka double quotation, sai mu zo anan shi ma mu saka backslash, mu saka double quotation, sai mu zo mu saka backslash, sai mu rona program din mu. kun ga mage ya kasance cikin double quotation. idan kuma single quote muke so sai mu goge mu saka single quote, nan ma sai mu goge mu saka single quote, sai mu rona shi. kun ga single quote. to shi kuma wannan backslash guda biyu shi na bamu backslash ne. a lokacin da ka zo ga bayanin wani abu wanda sunansa ya kasance biyu ne, kamar da wannan da wannan, kana so ka saka wannan sai ka saka backslash ka sake saka sunan shi, to za ka saka backslash guda biyu. ok, a lokacin da kake program kana so ka saka backslash ba forward slash ba, backslash. kamar yanzu mai zai muku bayani, ko bari in goge sai in saka backslash guda biyu ku gani. idan na saka backslash guda biyu na runa program, kun gani mun samu backslash. to shine amfanin escape sequences. to abinda za mu yi yanzu mu san muhimmancin wannan new line din. shi wannan new line din yanda zan zo anan in saka /n, sai yanzu in sake yin creating din wani in ce system.out.print, sai in saka double quotation, sai in ce assalamu alaikum, sai in runa shi. to kun ga wannan backslash da na saka new line kenan, sai ya ajiye min space anan, sai ya sake ajiye min wannan. to idan ban yi amfani da wannan backslash ba, yana so in samu new line. to abinda zan yi shine zan ce system.out.print, sai yanzu na in saka double quotation.
idan na saka wannan double quotation na rona shi zai bani system.out.print print ln sai rona shi. kun gani system.out.print ln shine ya bani wannan space din. to zan iya amfani da wannan \n anan ba sai na tsaya creating din wani system.out.print ln ba, kawai sai in saka \n shi zai bani wannan, sai in goge wannan. idan na goge shi na rona program dina, kun ga na samu space anan tsakanin wannan layi zuwa wannan layi. to yanzu shi kuma zan iya amfani da wannan sai in ce mage, sai in saka \n ce doki, in saka \n kare, sai in rona shi. kun ga duk mage, doki, kare duka yana mana printing din su a new line. to wannan shine java escape sequences, kuma su escape sequences suna da yawa. wannan kaɗan ne na taɓa mun daga ciki, akwai su da yawa su escape sequences din. a nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussa namu. wassalamu alaikum wa rahmatullah, a huta lafiya.